ndeysaan Bun Dawda dega Mr. Modou Ceesay Auditor General bu Gambia jàmbar fàqate da la ndigte ñu bari ñun defee woon ne ngor bareetut ba ñaareel ku président bu nga yokk sa xamare da ngay daw lum la buga def lo mu def lo la ko lum la buga wax lo mu wax lo la ko te gis neen ñi ko wóor ñu bari ñoom noonu leen mel waaye bu seetee lii dafa mel ni Modou Ceesay faytalul boppam rek waaye Gambie yëpp la faytal ak generation buy ñëw te history dina ko fàttale ko favorably ndigte man news bi ni mu ne spread within 24 hours ega BBC ak media yu makki nekk si àddina si yëpp dal di bind mbiram li nekk na loo xam ne luy tilimal deri nguuri Adama Barrow gi la li nekk na loo xam ne luy tilimal deri Adama Barrow la li nekk na loo xam ne lu doy waar la lu daw yaram la ne ñun Gambien ñu ngi dunda lu mel nii di te lii waru toon a xew jamono Adama Barrow jamono Yaya Jammeh mi nga xam ne dane woon dictateur la si la lii lu mel nii waroon a xew waaye Adama Barrow min ne fi mu nekk nii Gambia am neen démocratie ba pare lu mel nii di xew sa dëgga lii dafa mel ne rek ñu ngi delluwaat back to dictatorship so bu Adama Barrow nekk dictator at this time dafa mel ni si dictator yaa fa la jëm so lii nekk na loo xam ne lu daw yaram la waaye sa dëgga Modou Ceesay jàmbaar fàqate da la te set na exemple boo xam ne set na précédence boo xam ne Gambien yi war nañoo jàngee si moom waaye nag fi mu nekk Bun Dawda ñu dal di ñëw si ndey mbila mi li tax bala ñoo dem foofu rek am na latest yoo xam ne maa ngi la senoon fi ni di wane ne naka jorta buñ am mu ngi bugg a nekk dëgg ne am na ñu binda letter to the editors ba jotuma ko publish waaye siyaanaa la ko ñu xam ne ñu ngi jógee si staff yi ñu ngi ne di wane ne please find attached an open letter addressed to His Excellency the President of the Republic of the Gambia regarding the forceful and unlawful removal of Mr. Modou Ceesay from office as Auditor General on Monday, the 15th September 2025. This matter is so grave and national concern. No, the letter bu letter bu ma bëgg mooy mbiri loo xam ne mbiri contract yoo xam ne ñu ngi wone ne bunta bu management staff already am na naka moo di ku ñëw kuñ def place bi di Thierno Sow commencé na di indi yoon yoo xam ne mu ngi mel ni mu ngi doon di dismantle loo xam ne moo fa ne ndik staff si seen solidarité at yëpp dafa mel ni mu ko bugg a threaten mu ngi wane ne ñu ne dañoo review all ongoing contracts by Auditor General all ongoing contracts lañoo review alaaji yu mel nii nag mun nañoo dem na pour jéem a ut tuuma waaye kenn dofu fi mu ne nañ renew seet service providers yi vendors yi and other contract arrangements yoo xam ne duggoon nañ ko si office bi ñu ngi seet ne nañ xool yeneen bunta yoo xam ne moo si nekk alaaji lii yëpp mu ngi wane bon commencé nañ pour bugg a indi ñaawteef te am na feneen fu ñoo wax ne tam ñu ngi review mbiri scholarships yoo xam ne demoon nañ bay joxe ko yooyu itam nañ ko bugg a review at yëpp xam nga boobaa ñu ngi bugg a ragalal ñoo xam ne bon pour ne bon xaama noppi xaama def ni xaama nangoo def lii xaama nangoo def léeg-léeg xam nga yu mel ni alaaji dafa mel ni loolu lañ bugg a ekkati xam nga léegi suñu waxee ne dañoo review contract yooyu léegi ñeneen ñu fa nekk liggéey mun nañ door di leen tuuma alaaji lii yëpp moo nekk loo xam ne luñ war a bàyyi xel la waaye su ñëwee fii la ñoo fekk ñun nañ jëflante ñoom si loolu alaaji ma taxaw foofu te Bun Dawda review wi sax nekk na lu am solo yaa ngi ko share mu ngi jógee National Audits Office ñu ngi ko date on the 17th of September 2025 mooy bés ni ki démba ñu ne to the management and staff ñu ne from Deputy Auditor General Technical dated Wednesday 17th of September ba pare ñu def ko CC Auditor General ñu ne subject review of all ongoing contracts by the Auditor General. In light of the recent organizational changes, the Auditor General has recently assumed office following the redeployment of the former Auditor General. The Auditor General has instructed that I bring to your notice
that a comprehensive review of all contracts currently in force is being undertaken to determine whether each contract should be continued or terminated. The review will cover all ongoing agreements, including but not limited to 1. Service providers, 2. Vendors, 3. Any other contractual arrangements entered into by the office. The purpose of the review is to ensure alignment with current strategic objectives and statutory obligation, assessment performance, value for money, and compliance with contractual terms, identify opportunities for negotiation, restructuring, or early termination where appropriate, enhance transparency, accountability, and governance over procurement and contracting. Thank you for your cooperation as we undertake this important initiative. Bun Dawda, man li ma jaaxal si lii mooy li ñu wax ne moom la ñu enquête ñoom lii bala ñu enquête li war a enquête mooy mbiri audit department si nga xam ne ñoom leen audit ba pare te mu ngi nekk si table yi muut si c'est foofu. No, why moo laa woon rek Alaaji, this is institutional destabilization nii la. mu mel ni dafa ñëw pour disrupt entire operations. Xam nga léegi two things la moo def si lettre bi, xam nga two things lu mu la wax. One, dinañ tiital ñoo xam ne ñoo defoon due diligence yi bu nga wane ok soo leen waxee wala soo leen muwee nañ leen accuse corruption wala dinañ def li one yaa ma dee. Two, ñoom seen boppa léegi nañ jël yenn contrat si génnee ko si duñ regardless génnee ko si loxo ñu ko jox ba pare jël def ko seen ay nit ba pare mun a def seen deal. Two, ñaar yooyu mooy njortali. Alaaji beneen lettre bu ñu sent auditors yi dama lifi noonu sax foogoon ne du. Waaw, go ahead. Waaw. This matter is grave national concern as it undermines the independence of the National Audits Office, threatening constitutional order and compromising public accountability as staff of the institution. We can attest to Mr. Ceesay's integrity, professionalism, and far-reaching reforms he introduced to strengthen financial oversight in the Gambia. I'm waxoon naa loolu lii staff bi ñoo ko wax. Yaa ngi di Alaaji. Bu baax. ñu continue ñu ne we also wish to bring to your attention, Mr. Modou Ceesay, a senior staff of the office have been arbitrarily suspended by individuals now illegally occupying the office of Auditor General, who has not even been sworn yet. Gis nga kii mu ngi jël different sworn ko sax yet. The suspension was carried out without consulting the disciplinary committee, and Mr. York, head of unit, was not even copied in the letter for the evidence of irregular and vindictive nature of action. Gis nga lu ma doon wax ci loolu. Of action. In addition, this individual has directed Deputy General 1, Mr. Majang Ndaw, to issue a memo declaring that all contractors entered into the National Audit Office with third parties are currently being reviewed. This is clearly part of witch hunt against Mr. Ceesay, aiming to manufacture lies to stain his reputation. This is not what you continue. The operations of the office have now come to a standstill as both Deputy Auditor Generals have instructed staff to put on hold all administrative issues until further notice. This paralyzes and cripples the work of National Audit Office and undermine its constitutional mandate. Alaaji gis na lii laa ubbee woon waxtaan. Intentionally put this stop and undermine institution. You continue, for your reference and verification, we have attached memos issued by the Auditor General 1 as well as the suspension letter of Mr. Mamadou Yoke. We urge your esteemed media house to give this matter the urgent national and international attention it deserves. The Gambia people, our development partners must be made aware of the unlawful interference with one of the most critical accountability institutions for democracy. Respectfully, staff of the National Audit Office, Banjul, Gambia. Alaaji gis nga commencé na. Yàq yi ñu ngi nii la ñoo yàqee nag complete nag mu jeex loolu nag bon si Gambian si la des Gambian si la des Alaaji. Mbokk yi maa ngi jégalu dama soj tey moo tax baat bi xarat na xari maa ngi jégalu si ni ma waxee bu baax a baax. Bun Dawda mu mel ni fi mu nekk nii Barrow lim jubluwaayam yëpp mooy pour destabilize the National Audits Office
teg fa ñi nga xam ne ñoom la fa bëgg a teg ba pare teg fa luwaayam yu ees ndigte gis nga ni gaay suspension bi gaay def nii naa nga suspendre nit ki te force njëkkulu ko yóbbu si disciplinary board bi ñoom ñu discipline ko rada nga topp rek suspend nit ki dictator mooy operator nii in a democracy you cannot operate like this waaye ana Dawda Jallow ndax Dawda Jallow dina de advice Barrow su fekkee def de advice Barrow ndax Barrow dina de déglu advice si Dawda Jallow Alaaji Dawda Jallow si boppam si juboon du nekk si place bi Alaaji lépp ku continue di liggéey Adama Barrow at a certain level Alaaji da ngaa def lu Adama Barrow bu nga ginditu nga génn fa lu ko firnde mooy Modou Ceesay Alaaji lan amen jarul laaj ci sa Alaaji nguur gi they completely discredited Alaaji ñaata plifit Russian dafa dem out of topic sa Alaaji bi bàyyi nañ bàyyi noonu because now Russian investigation jaani commission leneen ana Dawda Jallow Alaaji buñ waste out in time si ñii di expect anything good coming out of them duñ ko def loolu la def Adama Barrow tegee bu ma appoint Dawda Jallow he was one of the most experienced people to appoint to that position laata bu jox ko because of daf koo defal lu mbuga lii these are the facts Alaaji ndax mën nañoo wax ne Sow mi nga xam ne moom leen fa teg Thierno Amadou Sow ndax mën nañoo wax ne illegally fi mu nekk moo occupy di National Audits Office as the Auditor General ndax mën nañoo wax ne appointment am bi is illegal. It's completely illegal. ndax mën nañoo wax ne forceful removal bi ngay def against Mr Modou Ceesay mi nga xam ne mooy di Auditor General ndax mën nañoo wax ne forceful removal boobu was unconstitutional and illegal ndax mën nañoo wax loolu tamit. dafa unconstitutional dafa illegal and abuse of power dafa abuse of more because mishandle as different abuse of human rights ma wax ko pour nit ñi understand ko institution police amut right pour ñëw effect an order te jógewul si court. It's an independent institution. Alaaji mooy comme boo moo tax mu baaxoon boo indee mbiri case yi KMC bi loolu la court bi wax wane ne police yi amuñ right pour dem fa nit police yi demuñ fa nit am na crime bu fa xew ñu dem fa pour different crime bi te su fa crime amee dañ leen war a invite yaa ma dee wax dëgg su nekkee ne dañoo dem pour enforce dañ war a enforcement bu loolu fu mu war a jóge si court moo tax ma ne la du ordre ne is illegal unconstitutional but abuse of human rights yow Alaaji gis nga police yi ni ñu def te Alaaji gis nga ñu génnoon di show solidarity journaliste yi sax dañ ñoon attaque Alaaji gis nga Aliou Ba nuñ ko jëlee sànni ko brutality tear gas pour lan loo xam ne Alaaji yow am nga loi la fa teg sarta fooy war a jaar kuy président bi pour bañ a toppal wa li mooy wax bi ndeysaan dëgg li ñoo gis suñu dëkk ragal lu na Bun Dawda ma bëgg laa laaj rek ñaareel nguur gu dee waaj a jeex firnde yi daf dee leer nañ doole la ñoo nekkay jaay nit ñi président bi du toppa loi nguur gi duñ toppa constitution lu leen neex la ñoo def ndax mën nañoo wax ne li mooy firnde yi wane ne nguuri Adama Barrow gi dafa jeex am déet. Alaaji nguuri Adama Barrow bi leadership in the opposition moo ñàkk su amoon Adama Barrow dem na Alaaji su opposition leadership amoon Adama Barrow du sik taataam Alaaji lii mooy lañoo ooyee di dañoo gis ñu ngi see the symptoms and effect of the taataam Alaaji soo gisee Barrow di daaw for taataam te su réccu suñ ko bàyyee ñu complétion ba passé taataam Alaaji maa la wax de in fact Barrow du dafa génn dafa dem ba même ko ne mu jël doomam teg fa mooy dem ba ku daas teg fa doomam fa la bugg a jëman ñun léegi waxatu taataam bi ko xam nga lan la because of amount of corruption si moo tax suñ duggee si next topic bi ak yeneen topic yoo xam ne ñu ko about corruption Alaaji moo la wax ne kii amul nu moo dematee moo tax mu ragal taataam di xam na ne su dawul taataam su amee moom jàpp na ne su toogee taataam continuer na mun a aar lii yëpp waaye xam na ne suñ ko génnee Alaaji xam na ne kaso la jëm alalam bi na ko ñàkk at ñu ko wër at léegi human rights abuse moo def nañ ko si tam looluy wax bi Alaaji ndeysaan Bun Dawda ndax président Adama Barrow mu doon sóoraale ne lim def ni Modou Ceesay foog na ne mu ngi ko tuutiloo humiliate ko génne ko fa teg fa keneen ndax Barrow bàyyi na xel ne bu nguuram gi daanu next nguur gi ñëw Modou Ceesay la ñoo jël delloowaat ko fa as the Auditor General ndax Barrow sóoraale na loolu am déet. No, Alaaji Barrow cared about all this
fu mu ne nii eggal na level boo xam ne alaaji lu mu bëgg rek la xam alaaji yaa ngi ne delloo Modou Ceesay mun naa nekk next president. yeah su lu wér te tey la gën a am chance sax pour nekk di next president as tey any other period of time. Macky Sall bu moo daaxa illegally daaxa Ousmane Sonko indi tey mu ne ñëwaan Ousmane Sonko mooy président yaa ngi fàttaliku lu bu baax a baax. te loolu la xëy na su bàyyoon Ousmane Sonko liggéeyam Ousmane Sonko time politics bi du ko am mu ngoon si parti yooyu xëy na du si mel noonu wala am na crédibilité boo sax soo xam ne sax du ko am waaye lii dafa wane crédibilité. ñoom xalaatuñ loolu lu sori alaaji soo demee ba jaaxle soo nekkee nit ku bon lu ene bu bon rek nga am sa xalaat du sori su ko doon xalaat alaaji lu bari du doon am si réew ni ko du fa toog ba tey ba du wax tartaam moo tax ma indi la tartaam effect ba tegal la ko ne na Gambien si xam ne fu mu ne nii rational buñ jéem a rational bi amut dara luñ def lu baax rek wala luñ defi rek fekk nit ñi taxaw nañ te alaaji not groupe bi génn moo ko def leadership Gambien si pare nañ leadership lañ bëgg a gis mu taxaw alaaji maa la wax ne Barrow na leadership moo ñaan fi mu nekk day président Adama Barrow lim def nekk na loo xam ne su fekkoon ne Modou Ceesay amutoon xalaat pour run for presidency now is the time xalaat boobu ñëwal ko nga seet lin xam si Modou Ceesay xam-xamam jàngaam charismaam seeta yu weexim soloon rek nga xool waa ji gis respect dignity charisma si moom mu wóor ñu ne bul and he was very calm. He was very, very calm. Lola la wax. Language am bi was well calculated. Ni mo waxe and ak dal and ak tay despite the mounting pressure bi nga xamne mo nek ci bopam bi at that moment why still mu ngi tay non la njit wara mel. Su fekkee ne musuta xalaat pour nekk president or run for the presidency xalaat boobu bu ko ñëwalee bu kenn surprise te façon yi ñi leen soxla pour ñu nekk suñ président ndaw président bu rafet mun amee Modou Ceesay président bu jànga président bu rafet président bu tey ku dal ku xam li muy wax ak ni muy defee so Modou Ceesay familleem ñi ko jege ñëpp lii ni dal di xew wàccewut ma xamam dafa yokka ma xamam tey la ko Gambien di gën a bugga tey la ko Gambien di gën a fonka tey la ko Gambien di gën a respect waaye lii nguur gi def nekk na loo xam ne tuuti loo na Adama Barrow ak nguuram gi àddina si yëpp fi mu nekk xam ne Adama Barrow suñu nguur la am li nekk na loo xam ne baaxul si nguur gi baaxul si nguur yi Adama Barrow waaye nguur gu nar a dem nag nii lay behavior fi mu nekk Bun Dawda ñu la li tëj bunta bi. alaaji bala ñoo dem foofu naa la wax benn. bu waxeet. lu ne ñu ne waxtoom. bés bu Gambien si xamee lu bari lu daw si lii te lu tax du ma ko mun a def fu mu ne nii because case baa ngi Supreme Court. nañ yàlla ñaan yàlla case bi dem Supreme Court ba jeex a jaama mu génn then bu boobaa naa ñëw with evidence more evidence wane nguur gi ak ñun coo alaaji fa laay am rek dama ko junja rek ëllëg si biir nga ne waxoon nga li ndeysaan ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi def nag nañ xam luñ war a def because of lu war a xew na ba pare nit ñi xam nañ ko ba pare waaye evidence bi bés bu ko nit ñi gisee dañoo yéemu xam nga yëg dara ne lii nga ne waa yaakaar naa lii waaye nag nga ñëw ba gis ne pam evidence bi nga ne ay yaakaar noonu ne sax nii la toll alaaji noonu la moo toll soobee yàlla nañ ko def jërëjëf alaaji Bun Dawda ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëmati bu baax a baax di la sant si enquête yi nga xam ne moom nga fi def ak si jàngat yi nga xam ne moom nga fi joxe ndeysaan Bun Dawda li nga xam mooy dëgga waaye Olof Njaay dafa ne suuxlu mbóor làng ak mooma si gën muy bëre daan ngay ree lii lépp leen na rek la firndeel mooy ne sa dëgga Adama Barrow ak nguuram gi am na lu bari lu ñuy noba soo gisee mu war leen a jaral ñu jël ay police unconstitutionally illegally use force dem génne fa gor bu mel ni Modou Ceesay génne ko palaasam la Olof wax dëgga la ñu ne jinne bu buggee daxaar ku yeeg daanu waaye nag nguur gi war nañoo xam ne te sul ker du ko teree feeñ mukk da ngay gas ba soona rek waaye ker gi day féetoo kaw si biir pax mi li nga xam ne nag mooy li xew leena donga la firndeel ana lan la nguur gi nubba ana yan firnde yan evidence moo tegu foofu sa National Audits Office bi si taabuli Mr Modou Ceesay bi
ana lan la Mr Modou Ceesay Auditor General xam lu ñun ñi xamagut ana lan la nguur gi bañ mu dal di feeñ ana lan la Adama Barrow bañ mu dal di feeñ li lépp Gambien ni ñoo ko war a xalaatal seen bopp waaye nag yàgga dina feeñ di te yàgga mooy wane légatub taat ki am légati taat di ko nëbba yàgga dina feeñ te nit kuy naan di màndi bés booy jayaxoo feeñ nguur gi nag den jayaxu des na la ñu dal di feeñ waaye li xew moom àddina si ñëpp a ko war a ñaawlu te ñëpp ñaawlu neen ko ne ki nga xam ne moom mooy di Auditor General Modou Ceesay nga xam ne constitution bi daf ko jox doole mu nekk fa juróom-ñeneenti at su fekkoon ne court order loi bi moo doxal ne dafa war a génn si office bi mu siisu ñu dal di fa yóbbu ay police pour police dal di ko forcer ko génnee ko dina ne loolu lu jaardu la waaye it was not a court order from the courts State House ñoom ñoo kumpaloo ak IGP Sidi Muxtaar Touré mu dal di jox ndigal police yi ñu dal di dem pour génnee fa Mr Modou Ceesay ndax méngoo naak loi méngoo wuta loi ndax méngoo naak constitution di baati réew mi méngoo wuta constitution ba mu mel ni State House ak President Adama Barrow dañ jël loi bu Gambia jël suñ constitution bi dal di ko sànni disrespect constitution bi disrespect loi bi toppa seeni coobare boppa seeni buga dem génnee fa Modou Ceesay mu mel ni tey ki fa gaay teg di Cerno Amadou Sow mu mel ni kooku ñu ngi ko fa install illegally méngoo wuta loi méngoo wuta constitution te lu méngoo wuta loi méngoo wuta constitution lan leen koy méngaleel yéen déglukat yi yéen aatel yi di gërëm Bun Dawda si liggéeyam bu rafet ak enquête yi ak jàngat yi nga xam ne joxe na ko fii mbokk yi tedda yi fi la waxtaan ji dal di am fi na du def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii lépp loo xam ne Bun Dawda wax na ko dal di jël yépp dal leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéen attekat yi nga xam ne yéen atte bi waxtaan di leen gërëm di leen santa si déglu bi te mbépp koo xam ne yaa ngi yëngu si luy luubal si luy kasaara aleli réew mi yal na la buur yàlla uññi yal na ndimbalab yàlla wàcc si réewub Gambia seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin